So what we're going to do now is we're going to create the wrap that goes around the ring. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear lo que cubre el anillo. So I'm going to start off with one color, but I'll be changing colors every 3 rounds. Yo voy a empezar con un color, pero voy a estar cambiando colores cada 3 vueltas. You don't have to change the color if you don't want to. Si no desean cambiar el color, no necesitan hacer eso. I do prefer it because it's supposed to be a color for project. Yo sí voy a estar cambiando colores porque este trabajo es un trabajo colorido. So the first thing we want to do is a slip knot. Primero queremos empezar con un nudo deslizado. Y queremos empezar dependiendo de su anillo con cadenetas que le den la vuelta al anillo entero de esta manera. So we want to start off with chains that wrap around your ring. So maybe you have a different ring. A lo mejor tienen un anillo diferente. So it may not give you the same chains I have. Puede ser que no sea las mismas cadenetas que tenga yo. But I'm going to start off with 18 chains. Yo voy a empezar con 18 cadenetas. So I have 1, 2, and 18, 18. And now I'm just going to measure it. Lo voy a medir porque quiero que le dé la vuelta entera. I want it to be able to go the entire way around. So I think I need one more chain. Necesito una cadeneta más porque there's a space. Hay un espacio ahí. So I'm going to add one more chain. Voy a añadir una cadeneta, 19. So we have 19. Wrap again. Vamos a enrollarlo nuevamente. And now there is no gap. Ahora no hay ningún espacio. So I will be working in double crochets. Voy a estar trabajando en puntos altos. Así I'm gonna add 2 chains. Voy a añadir 2 cadenetas. 1 y 2. And I'm gonna do my double crochet on the 3rd chain from the hook. Voy a empezar mi primer punto vareta media alta. O alta, perdóname. It's going to be a double crochet. So, un punto alto en la tercera cadeneta hacia atrás in my 3rd chain from the hook. And now we're just going to continue to do double crochets. Vamos a continuar a hacer puntos altos hasta que lleguemos al final until we get to the end. And remember, I'll be color changing every 3 rounds. You don't have to do that. Yo voy a estar cambiando color cada 3 vueltas. Pero ustedes no tienen que hacer eso si no desean. So once I get to the end of my chain, we'll come back. Cuando llegue al final de mis cadenetas, entonces regresamos. So I've arrived at my last double crochet. Ya hice mi último punto vareta de media alta. I'm going to pull a little bit. I just want to make sure. Voy a alar un poco y quiero asegurarme que cubre el anillo. Because it's better to be on the first round. Es mejor estar en la primera vuelta y no darse cuenta después cuando llegues a una vuelta más alta. It's better to look now rather than do 10 or 15 rounds and you notice. So this is perfect for me. Esto está perfecto para mí. So I'm just going to continue to do rounds. I'm going, once you get to the end, you want to do 2 chains. Yo voy a continuar haciendo vueltas. Cuando llegues al final de cada vuelta, quieres hacer 2 cadenetas. 1, 2. 1, 2, turn your work, viramos nuestro trabajo y empezamos en el primer punto. We start in the first stitch and just continue to do double crochets. Y continuamos haciendo puntos altos. And you just want to continue to do rounds until you see that it wraps around completely all around your ring. Quieren continuar haciendo vueltas hasta que veas que le da la vuelta completa a su anillo. So once I've arrived and I see it wraps around, we'll come back. Cuando ya yo haya terminado y veo que el mío se cubre el anillo completo, entonces regresamos. So I've finalized my wrap and I've already fastened off. Ya he finalizado lo que va a cubrir mi anillo y lo he amarrado. Now I'm going to take my ring. Voy a tomar mi anillo and I'll be wrapping around this way. Voy a estar cubriéndolo de esta manera just
so I can make sure, solamente para poder asegurarme. Okay. And as you can see here, it does wrap all the way around. Si se notan, si le da la vuelta entera. So what we want to do, what I am going to do is the strain that I left out, I'll be using that to tie just the beginning part. Este hilo que dejé suelto, lo voy a utilizar para nada más amarrar la parte de comienzo. So I'm just going to pull it through. Lo voy a alar. I'll do a slip stitch. Voy a hacer un punto deslizado. And then I'll do a single crochet. Después le hago un punto bajo. And this is really just to start it off. Eso es nada más para empezarlo. So, a lot of people just sew it in. Mucha gente le gusta coser. I'm not going to do that. I'm actually going to do single crochets to tie it. Yo voy a hacer puntos bajos para amarrarlo. So I'm going to take the same yarn. Voy a coger el mismo hilo. And I'm going to pull it through. Lo voy a alar. I'm going to do a chain. Voy a hacer una cadeneta. En el mismo, voy a hacer un punto bajo in the same stitch. I'm going to do, once again, another single crochet. And now I'm just going to continue while I hide these two. Mientras escondo estos dos. En cada punto voy a hacer un punto bajo. So I'm just going to continue to do single crochets all the way around. As you can see here, let me see if I can focus. Déjeme aquí. So I'm just going to do single crochets all the way around this way. De esta manera. And I am doing this, I'm not going to be just doing slip stitches because I need the space of the single crochet. Yo no voy a hacer puntos deslizados porque yo necesito estos espacios de mi punto bajo. I need the space of my single crochet, and y'all will see this once we get to the part of adding everything. Van a ver por qué necesito eso cuando lleguemos a la parte de pegar todo. So I'm just going to continue to do this all the way around. Voy a continuar a hacer puntos bajos la vuelta entera. And you want to make sure if you did do color changes, si hicieron cambios de colores, quieren asegurarse que su cambio de color está igual. So you want to make sure, I'm sorry about that, y'all, that when you're sewing it together or you're doing your single crochets, both colors are together. So you don't want to overlap them. No lo quieren que se corran. So you want to be very aware of that. So once I've completely gone around with my single crochets, we'll come back so we can put everything together. So cuando ya yo haya dado la vuelta entera y esté cosido, entonces regresamos para poder montar nuestra corona. So I've closed my entire round. Ya he cerrado mi vuelta completa. And I'm just going to attach the two ends. Ahora voy a nada más a unir los dos extremos. So I'm going to take both of the ends this way. Voy a tomar mis dos. And I'm going to use this to hide. Voy a esconder esto. I'm going to take both of my ends and I'll just do single crochet all the way around as well. Voy a tomar mis dos extremos de esta manera. Y voy a hacer puntos bajos también. So you want to just do single crochets. Quieren hacer puntos bajos en toda esta parte all the way around
on both ends, and we'll just be uniting them. And don't worry if you're using another color like I am. No se preocupen si están usando otro color como yo, because I am going to be putting something here in the center. This will be my center. Este va a ser mi centro, así que yo voy a poner algo aquí y no se va a notar. So once I close here, we're just going to put everything together and we'll be done. Cuando termine aquí, ponemos todo y terminamos. So now I have all my pieces created. Como pueden ver, ya tengo todas mis piezas creadas. I have my 4 sugar skulls. Tengo mis 4 calaveras. Tengo mis flores medianas. I have my medium flowers, my large flowers, mis flores grandes. So now really, and we have our ring wrapped. Y tenemos ya nuestro anillo completado. So where we had the single crochet, that's going to be on the bottom, donde teníamos los puntos bajos, eso va a estar en la parte de abajo, because we're going to use that to put like a hook or anything you're going to use to be able to put it on your door or wall. Eso lo vamos a utilizar, esa parte para poder ponerlo con la pared o la puerta. So if y'all remember with our sugar skulls, I did leave a very long piece of yarn. Si recuerdan, yo dejé un pedazo de lana bastante larga. So I'm going to take my needle, voy a tomar mi aguja, and I'm just going to thread it. La voy a enhebrar porque ya vamos a añadir. You don't have to do it exactly the way that I'm doing it, but I already have planned how I want to have it done. So I'm going to use this as our first sugar skull. So I want it to be right here. Quiero que esté de esta manera. And what I'm going to do is in the back portion where we have our cover, donde tenemos nuestra cubierta del anillo of the ring, I'm just going to insert my needle and take it out of a stitch, and I'm going to try to zoom in here. Voy a tratar de enfocar. Si lo pueden ver mejor. Ahí. And I'm just going to pull through y voy a alar. Pero cada vez que yo haga esto, lo voy a hacer, I'm going to move it here so y'all can see it. Every time I do this, I'm also going to tie on the back of my head. También voy a empezar a enhebrar en la parte de atrás de la calavera. So you want to make sure that you're going to be sewing this fairly where it doesn't let your skull kind of like lie down. Quieren coser esto de manera que su calavera no quede hacia abajo. So I'm going to, if you can see once again, in the back portion of my skull, I'm going to insert my hook. Or, you know what? I'm going to insert it in the ring. Lo voy a insertar en la cubierta. Because I want my head to be standing up. Quiero que mi calavera me quede así, hacia arriba. So I'd rather do it that way. Now I'll go ahead and insert it. Y lo saco. And I'll take it out of another stitch. And you want to make sure that you're centralizing these. Or making sure that you're tying it right in the center of the skull. Quieren estar pendientes que estén amarrándolo o cosiéndolo en el mismo centro del cráneo. Because if you don't do it that way, it's going to slouch. Si no lo hacen de esa manera, se les va a bajar o a bombachar. And we want our skulls to be looking forward. Queremos que nuestras calaveras estén mirando hacia el frente. And every time you do a tie, you want to make sure that you're looking at it. Cada vez que esté cosiendo, quieren
asegurarse que lo están mirando para saber que está correcto. That way you know it's the right way. And we're going to do the same thing with all 4 skulls, if you did 4. Vamos a hacer exactamente lo mismo con las 4 calaveras que hicimos, si es que hicieron 4. Okay. So I'm just going to continue to tie this on. Voy a continuar amarrando mi calavera. And then I'll come back to show you how I position the flowers. Y entonces cuando lo tenga puesto, viramos para enseñarle cómo voy a poner de posición las flores. And then really it's just continuing to attach and we'll be finished. Y después de eso realmente es terminando de añadir todo y terminamos. But as you can see, it's not as wiggly anymore. Pero si se pueden fijar, ya no está mucho que se mueva. So if I try to stand it up, it doesn't move. No se mueve si lo trato de parar. So we'll come back. Ya regreso. So now I've attached my 4 sugar skulls. I don't know if you can see it well. Ya yo he puesto o he cosido mis 4 calaveras. No sé si se ve bien because I can't zoom more out. But I want to show you how I'm going to add the big flowers. Pero les quiero enseñar dónde es que voy a poner en posición cada flor grande. So if you can see in between all 4, we have spaces. Si se fijan, hay espacio entre medio de cada uno de esas calaveras. And I'm just going to take my big flowers and I'm going to place them right in the middle of each space. Los voy a poner de posición en cada uno de los espacios. This way. So that's the way that I am going to tie it. Esa es la manera que yo lo voy a coser. And then with the small ones, what I'll do is I'll place them in a different color. Con las pequeñas lo que voy a hacer es que voy a tomar las pequeñas y yo las voy a poner en una posición que el color no sea el mismo donde la voy a poner. So if you look, the color where I'm going to place it is not the same color that is on our wrap. No es el mismo color que está en nuestra cubierta del anillo. And I'm going to place as many as I can all around. Yo voy a coser lo más que pueda coser en flores pequeñas vuelta alrededor. So it's not just going to be in the front, no nada más en la parte superior, but you'll also see in the bottom. También va a ver en la parte de abajo. That's why when we were creating it, I left very long ends. Por eso cuando creamos las flores yo dejé bastante hilo. Es para poder amarrarlo. And then we're really finished after you attach it. Ya hemos terminado cuando haya puesto todas sus flores. And I'll show the end result. Y les enseñaré el resultado final. And I've already placed my wreath here on the wall. As you can see, it's pretty steady. It doesn't slouch or anything. Como pueden ver, ya yo he puesto mi corona en mi pared y no se cae, es bastante fuerte. Les agradezco por haber visto el paso a paso. Si tienen algunos comentarios o preguntas, lo pueden dejar en la parte de abajo o en mi página de Facebook. I really do appreciate you watching the video, the tutorial. If you have any questions or any comments, you can leave them down below, or you can ask me through my Facebook page. I hope to see you soon, and thank you for watching. Espero verlos pronto y gracias por ver el paso a paso. Bye.